Bienvenido al canal, amigo. La devocional de hoy no se trata solo de la fe que tenemos, sino de esa fe que se forja en la espera, en el preguntarnos por qué, y en aprender confía, incluso cuando lo único que escuchamos es el silencio. No vas a creer como Dios obró en esta historia, y como, tal vez, ya está obrando en la tuya justo ahora. A veces, el viaje espiritual se siente como caminar por un val profundo, donde las paredes son tan altas que apenas se ve el sol. Estamos cargados, quizás por sueños rotos, por oraciones no respondidas, o por promesas divinas que parecen habas desvencido en el aire. Es en esos momentos cuando el silencio de Dios se convierte en una sombra larga, que nos envuelve y nos hace cuestionar cada paso. Estamos solos en este camino, nos ha olvidado, y rápido, si amas a Jesús y quieres fortalecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Ahora sigamos. Recuerdo la historia de un anciano jardinero, sabio y paciente, que plantó una vez una semilla muy especial. Le habían dicho que era la flor más hermosa, pero también la más lenta en germinar. Día tras día, él regaba la tierra, removía con cuidado las malas hierbas, y esperaba. Pasaron semanas, luego meses, y la tierra seguía inmóvil. Sus vecinos, con sus jardines llenos de coloridas flores de crecimiento rápido, le preguntaban con una mezcla de curiosidad y lástima: ¿todavía esperas? Esa semilla debe estar muerta. El anciano sonreía, pero en su corazón la duda comenzaba a echar raíces. Había cometido un error. Sería su fe en esa promesa una simple ilusión. El silencio del cielo sin vida era ensordecedor. Era fácil ver las flores de los demás, sus frutos crecientes, mientras su propio pedazo de tierra permanecía silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Te sientes así a menudo, como si todas las demás oraciones fueran respondidas, como si la vida de todos los que te rodean floreciera, mientras tu propia parcela espiritual permanece árida y quieta. Esa profunda sensación de aislamiento, de ser el único en esta peculiar cámara de espera divina, puede ser abrumadora. Nos lleva a escudriñar nuestra propia fe, a buscar fallas en nosotros mismos, a pensar que quizás no somos lo suficientemente buenos, o que nuestras oraciones no son lo suficientemente puras. Pero detengámonos un momento. Este silencio, aunque doloroso, no es necesariamente una ausencia. Cuando Dios calla, rara vez significa que ha cesado de obra. Más bien, es una invitación a sintonizar un ritmo diferente, a buscar su presencia en lo que no se ve, en lo que no se escucha con los oídos físicos. Es un llamado a confiar que la obra más profunda, la transformación más radical, a menudo sucede en las cámaras secretas de la espera. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fuerza no viene de una respuesta inmediata, sino de la oración de espera. Viene de la decisión consciente de no desanimarse, de no abandonar el jardín solo porque la semilla no ha brotado visiblemente. El silencio no es el fin del mensaje, sino a menudo el preámbulo de uno mucho más profundo. Es en estas largas sombras donde nuestra dependencia de Dios se refina, y donde aprendimos a discernir su mano, incluso cuando no podemos sentirla directamente. Es en el vacío que el alma aprende a beber del manantial invisible. Así que, mientras la sombra se alarga, preguntate: ¿estoy buscando la voz de Dios solo en el estruendo, o estoy lo suficientemente quieto para escuchar su susurro en el silencio? Esta pregunta nos prepara para el próximo paso, la larga sombra del silencio divino. En el terreno del corazón humano,
pocas cosas duelen tanto como el eco de nuestras propias oraciones no respondidas. Es como arrojar una piedra un pozo profundo y no escuchar el chapoteo. La mente comienza a idea sus propias explicaciones, y a menudo esas explicaciones son más crueles que la incertidumbre misma. Nos decimos que no fuimos lo suficientemente buenos, no oramos con suficiente fe, o que nuestras peticiones simplemente no eran dignas de la atención divina. Este sentimiento es potente, casi tangible. Para muchos, las oraciones no respondidas no son solo una ausencia de voz, sino una negación activa, como el jardinero de nuestra historia, que vio como otros jardines florecían mientras el suyo permanecía estéril. Sentimos que Dios está respondiendo a todos menos a nosotros. La comparación, esa ladrona silenciosa de la alegría, entra sin ser invitada y susurra mentiras sobre el valor de nuestra propia fe. Recuerdo a una mujer en mi comunidad que oró incansablemente por la salud de su hijo durante años. Médicos, amigos, pastores, todos se unieron en oración, pero la enfermedad persistió y la condición del niño empeoró. Ella se encontró sentada en la cama de hospital, la Biblia abierta en sus manos, pero sus ojos ya no podían leer las palabras de consuelo. Cada amén que dijo en el pasado país rebota en las paredes del hospital, regresando como un eco hueco. La pregunta por qué Dios se convirtió en su lema silencioso, una súplica que a menudo ahogaba cualquier otro pensamiento. ¿Por qué sanas a otros, pero no a mi hijo? ¿Por qué escuchas sus oraciones, pero las mías parecen que en oídos sordos? La fe, que alguna vez fue un roble majestuoso, comenzó a secarse, hoja por hoja, en la tierra árida de la decepción. Pero aquí es donde el Señor nos invita a un punto de inflexión. El dolor de una oración sin respuesta no es una señal de que Dios no importa. Es de hecho un testimonio de que sí nos importa profundamente y que hemos depositado nuestra esperanza en Él. Pero la respuesta de Dios no siempre se alinea con nuestro calendario o con nuestra interpretación de lo que es mejor. En 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12, se nos recuerda, ahora vimos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré, como fui conocido. Esta verdad nos dice que nuestra perspectiva es limitada, como mira a través de un cristal empañado. Vimos solo fragmentos, pedazos de un rompecabezas mucho más grande que está armando la mano divina. Es en el eco de esas oraciones no respondidas donde se nos de la oportunidad de elevar nuestra fe a una nueva profundidad. No es una comodidad fácil, lo sé. Es una lucha que nos hace arreglarnos y pregunta no solo por qué, sino también cómo podemos encontrar a Dios en esta aparente ausencia. Podemos, como Job decía, aunque él me mate, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. Este es un momento para reconocer que nuestra impotencia no es fracaso, sino una invitación a la omnipotencia de Dios. Es difícil rendirse, especialmente cuando hemos invertido tanto corazón. Pero a veces, la más profunda intimidad con Dios florece no en el orgullo de la victoria, sino en la quietud de una oración inconclusa. Es ahí donde el alma se despoja de sus expectativas y se aferra únicamente a la bondad de Dios, incluso cuando no la entiende. Entonces, ¿cómo vas a responder a ese eco? Permitirás que te hunda, o lo usarás como un trampolín para confiar en el carácter de Dios, más allá de sus acciones visibles. Prepárate para el siguiente paso, porque en la próxima sección hablaremos sobre la tensión entre la lógica humana y la soberanía de Dios. La vida se convierte en un campo de batalla cuando nuestra lógica humana choca con la soberanía insondable de Dios.
Querimos que el plan divino tenga sentido para nosotros, que encage perfectamente en nuestras expectativas y razonamientos. Pero que sucede cuando los caminos de Dios se desvían drásticamente de lo que consideramos sensato, justo o incluso amoroso. Es en esos momentos cuando la tensión se vuelve casi insoportable, y muchos se quiebran bajo su peso. Imagina un viajero que planea una ruta detallada usando el mapa más avanzado, calculando cada giro, cada parada. Pero de repente, se encuentra con un río caudaloso que no estaba en el mapa, o un desprendimiento de tierra que bloquea su camino. Su lógica le dice que debe seguir ese camino, que es la forma más eficiente. Sin embargo, la realidad, la soberanía de la naturaleza en este caso, le obliga a desviarse, a buscar rutas desconocidas, a confiar en una intuición que va más allá de su razón. Para nosotros, en nuestra fe, esa tensión a menudo surge cuando Dios nos pide que esperemos. Nuestra lógica grita ahora, más evite, solucionalo. Pero la soberanía divina susurra, espera, confía, mis planes son más altos que los tuyos. Esto nos lleva a un profundo discernimiento. Nos aferramos a nuestra limitada comprensión o nos rendimos a la sabiduría infinita de un Dios que ve el fin desde el principio. Consideremos la historia de los israelitas saliendo de Egipto. Su lógica humana, después de años de esclavitud, les decía que la libertad debía ser directa, sin obstáculos, y una liberación gloriosa. Querían la tierra prometida, y la querían rápido, pero Dios, en su soberanía, los llevó por el desierto, un camino largo, lleno de desafíos, de hambre. La lógica humana se rebelaba. ¿Por qué nos sacaste para morir aquí? Pero el propósito de Dios era mucho más profundo que solo sacarlos de la esclavitud física. Quería forjar en ellos la fe, la dependencia, y la identidad de un pueblo que se apiaba enteramente en él. Los milagros en el desierto, la provisión diaria de maná, el agua que brotaba de la roca. Todo esto construye una historia de soberanía divina que supera con creces cualquier plan humano. Les enseño que su provisión no estaba ligada a su mérito o a su comprensión, sino a su propia bondad. En Romanos capítulo 11, versículo 33, el apóstol Pablo exclama: "Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos." Esta declaración nos humilla y nos libera al mismo tiempo. Nos humilla porque nos recuerda que no podemos comprender la totalidad de Dios con nuestra mente finita. Nos libera porque nos invita a soltar la necesidad de entenderlo todo y, en cambio, a confiar en el amor de aquel que sí lo entiende. Cuando la lógica grita y el corazón duele por la falta de una respuesta clara, es el momento de recordar que Dios no está limitado por nuestro entendimiento. Su amor es constante, su propósito es perfecto, y su tiempo es infalible. Incluso cuando es oscuro y misterioso para nosotros, Él está obrando. La verdadera fe no es la que comprende cada detalle, sino la que confía en el autor de todos los detalles, incluso en aquellos que nos parecen contradictorios. Estás dispuesto a soltar las riendas de tu propia lógica y permitir que la soberanía de Dios te guíe a través de cualquier desierto o río inesperado en tu vida. Prepárate para descubrir cómo este proceso transforma el corazón humano en la próxima sección. El proceso de espera, aunque a menudo doloroso y frustrante, es uno de los agentes más poderosos de transformación para el corazón humano. Es en esa pausa impuesta, en la quietud forzada, donde las capas superficiales de nuestra impaciencia, autosuficiencia y control se desprenden, revelando lo que es debajo. No es un castigo, sino una forja divina
donde nuestro carácter es refinado como el oro en el fuego. Considera el proceso de un alfarero. No puede apresurar el secado de la arcilla. Si lo hace, la pieza se agrietará y se romperá. Debe permitir reposar, secarse lentamente al aire, o en un horno a una temperatura cuidadosamente controlada. Es durante este tiempo de espera que la arcilla pasa de ser malleable y frágil a dura y duradera, lista para resistir el uso diario. Nuestro corazón es como esa arcilla, y la espera es el tiempo necesario para que Dios lo molde y lo endurezca para su propósito eterno. En esta fase de espera, nuestras prioridades se reajustan. Lo que antes parecía urgente y esencial, a menudo pierde su brillo frente a la realidad de nuestra dependencia de Dios. Las cosas materiales, los logros efímeros, las validaciones externas, comienzan a desvanecerse en importancia cuando el alma clama por una conexión más profunda con su Creador. Es en la necesidad que descubrimos la verdadera fuente de toda satisfacción. Piensa en José, el hijo de Jacob. Pasó años en una cárcel egipcia por un crimen que no cometió, después de ser traicionado por sus propios hermanos. Imagina la espera, la lógica humana diría que Dios lo había olvidado, que su sueño de gobernar había sido una farsa. Pero fue en esa prisión, en esa espera prolongada, donde José aprendió invaluable paciencia, sabiduría y cómo administrar la adversidad. Fue transformado de un joven arrogante a un líder compasivo y sabio, listo para salvar a su familia y a toda una nación. La espera nos enseña paciencia, no como una virtud pasiva, sino como una fortaleza activa. No es simplemente sentarse y no hacer nada, sino sentarse, orar, reflexionar y crecer mientras Dios hace su parte. Nos enseña confiar en su tiempo perfecto, que a menudo no es nuestro tiempo preferido. Nos obliga a dejar a nuestro control ilusiones y a abrazar la realidad de su soberanía sobre cada detalle de nuestras vidas. En Salmos capítulo 27, versículo 14, se nos instruye. Espera Jehová, esfuérzate, y alientes tu corazón, si espera Jehová. La espera aquí no es inación, sino una invitación a la fortaleza interior, a un corazón que se alienta en la promesa de Dios, incluso cuando no ve las manifestaciones externas. Esto no es fácil. Requiere una disciplina espiritual que solo se desarrolla a través de la práctica constante y consciente. El proceso de espera también profundiza nuestra empatía. Cuando hemos caminado por senderos largos y difíciles, cuando hemos anhelado y esperado, podemos entender mejor el dolor de otros en situaciones similares. Nos volvimos más compasivos, menos propensos a ofrecer soluciones rápidas y más dispuestos a sentarnos con los que sufren, sabiendo el costo del silencio y la demora. Así que, como estás permitiendo que el proceso de espera transforme tu propio corazón, estás luchando contra él, o te estás rendiendo a su poder purificador. En la siguiente sección, exploraremos cómo podemos discernir la actividad de Dios incluso en medio de su aparente pausa. Cuando Dios país cala, y las oraciones parecen rebotar sin respuesta, es fácil concluir que él está inactivo. Pero esta es una de las más falacias de nuestra percepción humana. Discernir la actividad de Dios en su aparente pausa requiere una nueva forma de ver, de escuchar, de sentir. Una visión espiritual que va más allá de lo obvio y lo audible. Piensa en un campo de invierno. La tierra está desnuda, las ramas de los árboles están sin hojas, y todo país en un profundo sueño. A primera vista, no hay vida, no hay movimiento. Pero bajo la superficie congelada, las semillas están absorbiendo nutrientes, las raíces se están fortaleciendo, y la vida se está preparando silenciosamente para la explosión de la primavera.
La porsa del invierno es de hecho un periodo de intensa actividad oculta. Asimismo opera Dios en nuestros momentos de silencio. Su actividad no siempre es visible para nuestros ojos físicos o audible para nuestros oídos. A menudo está obrando en lo más profundo de nuestro ser, en el subconsciente, en el espíritu, preparándonos, sanándonos, moviendo piezas que aún no podemos ver. Es como un relojero experto que trabaja con diminutos engranajes. Su trabajo es minucioso, lento y silencioso, pero crucial para el funcionamiento del reloj. ¿Cómo podemos, entonces, discernir esta actividad oculta? Primero, cultivando una postura de expectativa atenta. No es una expectativa ansiosa, sino una observación tranquila y confiada. Hay cambios sutiles en tu perspectiva, nuevas ideas que surgen, viejos patrones de pensamiento que lentamente ceden. A menudo, la mano de Dios está moviendo pensamientos y emotions en lo profundo de tu mente. Consideremos lo que la Biblia dice en Lamentations capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que la busca. Aquí, el acto de buscarlo activamente, incluso en la oscuridad, es clave. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de una búsqueda intencional. Estamos buscando su mano en la fortaleza que de repente encontramos para sobrelevar un día difícil. En la pequeña coincidencia que nos trae un momento de paz. A veces, la actividad de Dios en su posa es la eliminación de obstáculos que ni siquiera sabíamos que existen. Es como un cirujano que limpia una herida infectada. El proceso puede ser doloroso y lento, pero es necesario para la curación profunda. Dios puede estar eliminando viejas heridas, resentimientos arraigados o dependencias malsanas que nos impiden avanzar en el pasado. Podemos discernir su actividad prestando atención a los susurros de su espíritu en nuestros corazones. No es una voz audible, sino una convicción interna, una dirección suave, una paz que sobrepasa el entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7 lo describe así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, incluso en medio de la pregunta y la incertidumbre, es una clara señal de su presencia activa. Por último, podemos discernir la actividad de Dios al mirar hacia atrás. A menudo, solo en retrospectiva podemos conectar los puntos y ver cómo él estuvo obrando en silencio durante los periodos de espera más difíciles. El patrón se vuelve claro solo cuando hemos caminado un poco más adelante. Es como un tapiz completo, solo al final se revela la belleza del diseño. Entonces, estás dispuesto a abrir tus ojos espirituales para ver más allá de la superficie y discernir la obra silenciosa pero poderosa de Dios en tu vida, incluso en su aparente pausa. Reflexiona sobre esto, porque en la siguiente sección exploraremos el camino hacia una confianza rendida, incluso cuando el plan es incierto. Llegar a la confianza rendida es uno de los viajes más desafiantes y, a la vez, más gratificantes de la vida espiritual. Es el punto donde soltamos la necesidad de tener todas las respuestas, de ver el mapa completo, y nos atrevimos a dar un paso en la oscuridad, confiando únicamente en la mano de Dios que nos guía. Es especialmente difícil cuando el plan parece incierto, cuando el futuro es una neblina impenetrable. Imagina a un alpinista experimentado que está escalando una montaña en la niebla. No puede ver la cima, no puede ver el sendero que tiene delante a más de unos pocos metros. Su plan original se ha vuelto inútil. En ese momento, no le queda más remedio que confiar en su entrenamiento, en sus herramientas y en la experiencia de su guía, un paso a la vez,
con la fide que legaran a salvo a su destino, onc no lo vi. No es una fe ciega, sino una fe rendida a la sabiduría de quien conoce el camino mejor que él. En nuestra vida espiritual, a menudo nos encontramos en medio de esa neblina. Los planes que teníamos se desvancen, las expectativas se rompen, y la incertidumbre se convierte en nuestra compañera constante. Es aquí donde la verdadera confianza rendida hecha raíces. No es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de avanzar a pesar del miedo, poniendo toda nuestra esperanza en el carácter inmutable de Dios. David en los Salmos a menudo expresaba su incertidumbre y su angustia. En Salmos capítulo 13, versículo 1, lamenta, hasta cuando, Jehová, me olvidarás para siempre. Hasta cuando esconderás de mí tu rostro. Fui un hombre que experimentó la profunda incertidumbre de la vida, enfrentando enemigos, traición y exilio. Pero a través de todo, aprendió a rendirse a la voluntad de Dios, incluso cuando el plan era totalmente incierto. Él declaró en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. La confianza rendida no significa que no tendremos preguntas o dudas. Significa que, a pesar de esas preguntas, elegimos inclinarnos hacia Dios en lugar de alejarnos de Él. Significa que reconocemos que Él es más grande que nuestra comprensión, más bueno que nuestras expectativas y más sabio que nuestros planes. Es decir a Dios: no entiendo, pero confío en ti. Este camino de confianza rendida se construye con pequeños actos de fe. Cada vez que elegimos esperar en lugar de apresurarnos, cada vez que elegimos orar en lugar de entrar en pánico, cada vez que elegimos alabar en lugar de quejarnos, estamos construyendo músculos espirituales de rendición. Es un proceso, no un evento único. Cada día nos brinda nuevas oportunidades para soltar un poco más nuestro control y abrazar un poco más su señorío. La promesa en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 es un ancla para esta confianza rendida. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocilo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Fíjate que no dice, reconocilo solo cuando todo se claro, sino en todos tus caminos, incluso en los inciertos, en los neblinosos, en los desconocidos. Entonces, si te encuentras en un momento donde el plan es incierto, donde el futuro es un lienzo en blanco o un paisaje difuso, estás dispuesto a rendir tu propio control, tu propia prudencia, y confía plenamente en el buen pastor que conoce el camino, incluso si no puedes verlo. En nuestra próxima sección, nos enfoquemos en la importancia de encontrar refugio en la palabra de Dios en esos tiempos de espera. Cuando el silencio de Dios se alarga y el camino parece incierto, el alma se siente como un barco a la deriva en un mar inmenso y tormentoso. En estos momentos, necesitamos un ancla, algo inamovible que nos mantenga firmes en medio de la confusión y la desesperación. Para el creyente, ese ancla, ese refugio inquebrantable, es la palabra viva de Dios. Imagina que estás solo en una cueva oscura y fría. El pánico comienza a crecer, pero luego encuentras una pequeña linterna y aunque su luz no ilumina toda la cueva, te permite ver los siguientes pasos, te da una sensación de seguridad y dirección. La palabra de Dios es esa linterna en la oscuridad de la espera y la incertidumbre. No despeja toda la niebla de una vez, pero te da la luz suficiente para el siguiente paso, el siguiente aliento, la siguiente oración. A menudo, en nuestros momentos de mer espera, dejamos de leer la Biblia con la misma intensidad. Nos sentimos desanimados, o creemos que las palabras simplemente no nos están hablando.
Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a ella. Es como un naufrago que, en medio de la tormenta, se aferra desesperadamente a un trozo de madera, sabiendo que es su única esperanza de flota. Salmos capítulo 119, versículo 105, es un faro en la noche. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbra mi camino. No dice que es un foco gigante que ilumina el horizonte completo, sino una lámpara nuestros pies, para el paso inmediato, y una lumbra nuestro camino, para la dirección general. Nos del discernimiento necesario para navegar la oscuridad un momento a la vez. Como anclamos el alma en la palabra durante los tiempos de espera. Primero, mediante la lectura constante y orante. No busques respuestas inmediatas a tu situación específica, sino busca el corazón y el carácter de Dios. Recuerda sus promesas, medita en su fidelidad a lo largo de la historia bíblica. El que fue fiel a Abraham, a Moisés, a David, a María, será fiel a ti. Segundo, a través de la memorización de las Escrituras. Ten la palabra almacenada en tu corazón te permite recurrir a ella en cualquier momento, incluso cuando no tienes una Biblia física a mano. En medio de un ataque de ansiedad o duda, recuerda un versículo de consuelo o una promesa de Dios puede ser un salvavidas que te mantiene a flote. Tercero, a través del estudio y la meditación profunda, no solo lees la Biblia, masticarla, preguntate, que me revela este passage sobre Dios, que me dice sobre mi propia situación. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy, incluso en esta espera? Es en la meditación donde la palabra pasa de ser letra muerta a espíritu vivificante. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tiene el poder de dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los titanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Su poder no depende de nuestra capacidad para sentirla, sino de su propia naturaleza divina. Cuando el caos de la vida y el silencio de Dios amenazan con derribarnos, el ancla de la palabra nos mantiene firmes. Nos recuerda la bondad de Dios, su amor incondicional y su plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Es el alimento espiritual que nota nuestra fe y nos de la fuerza para perseverar. Así que en esta temporada de espera, estás permitiendo que la palabra de Dios sea el ancla de tu alma, tu refugio inquebrantable. En la siguiente sección, nos sumergiremos en el poder de la alabanza y la gratitud en medio de la dilación divina. La dilación divina, ese periodo prolongado de espera, puede ser un terreno fértil para la queja, la amargura y la desesperación. Es una reacción humana natural. Sin embargo, una de las disciplinas espirituales más transformadoras en esos momentos, y quizás la más paradójica, es la de la alabanza y la gratitud. No es fácil alabar cuando el corazón está herido, o dar gracias cuando las respuestas parecen lejos. Pero es precisamente en este acto de entrega que se desbloquea un poder sobrenatural. Imagina que es un músico que debe tocar una melodía hermosa, pero tienes las manos atadas y el instrumento desafinado. Que de tu situación no cambiará nada. Sin embargo, si con un esfuerzo consciente comienzas a desatar una mano, y luego la otra, y con cada movimiento liberas una parte de ti que empieza a resonar con gratitud, algo cambia. La alabanza es esa acción de desatar nuestras manos y, a pesar de las circunstancias, entonar una melodía de fe. La alabanza en la espera no ignora el dolor. No es una negación de la realidad. Es más bien una afirmación de la bondad y la soberanía de Dios por encima de la realidad visible. Es decir, Dios, aunque no entiendo
onc mi duel, onc no via. Se quien es y por eso te alabo. Es una declaración de confianza radical. Piensa en Pablo y Silas en la prisión de Filipos, como se relata en Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Estaban encadenados en el calabozo más profundo, después de haber sido golpeados brutalmente. Su lógica humana les diría que se quejaran, que se desesperaran, pero a medianoche que hicieron. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Su alabanza no fue superficial, fue una disciplina nacida de la fe y la rendición. Su situación no cambió primero, su corazón y su perspectiva se lo hicieron, y eso liberó el poder de Dios para cambiar su situación. Esto nos enseña que la alabanza y la gratitud no son solo requienes a la bendición, sino catalizadores de la bendición. La gratitud, por su parte, nos obliga a reconocer las muchas bendiciones que sí tenemos, incluso en medio de la escasez o la espera de algo más grande. Nos saca del enfoque estrecho de lo que nos falta y nos abre los ojos a la abundancia que ya poseemos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo no significa por todo, sino en medio de todo. Es una elección consciente, un acto de voluntad. Cuando cultivamos un espíritu de alabanza y gratitud en la dilación divina, nuestro corazón se transforma. La amargura es reemplazada por la paz, el desespero por la esperanza, y la queja por una melodía de fe. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que nuestra perspectiva sobre ellos cambia, y nuestra capacidad para soportarlos se fortalece. Empezamos a ver la mano de Dios obrando de formas que antes pasábamos por alto. Así que, estás dispuesto a practicar la disciplina de la alabanza y la gratitud, incluso cuando tu corazón angela respuestas y el silencio divino sí. En la siguiente sección, exploraremos una perspectiva más amplia, la comprensión de la trama más grande de Dios en medio de nuestra historia personal. Es natural que nos enfoquemos en nuestra propia historia, en nuestras propias esperas, en nuestros propios dolores. Pero a menudo, la razón por la cual el silencio de Dios es tan prolongado es porque nuestra experiencia personal se entrelaza con una trama más grande. El plan soberano de Dios para la humanidad, para tu familia, para tu comunidad, para el mundo. Comprende esta perspectiva más amplia puede cambiar radicalmente como experimentamos la espera. Imagina un solo hilo en un vasto tapiz. Desde la perspectiva del hilo, solo vi lo que tiene inmediatamente al lado, tal vez un par de otros hilos. Su propósito, su destino, la belleza del diseño completo, son invisibles para él. Solo el tejedor, que vi el tapiz desde arriba, puede comprender la totalidad, la intracción de cada color y textura para crear una obra maestra. Nosotros somos ese hilo, y Dios es el tejedor. Nuestras vidas no son solo hilos aisladas, son parte de un diseño intrincado, divinamente orquestado. Lo que hoy experimentamos como una demora, una prueba, o una oración sin respuesta, puede ser una pieza fundamental que Dios está usando para preparar algo mucho más grande, para impactar a otros, para forjar un testimonio poderoso. Considera la historia de Esther. Durante un tiempo, vivía una vida relativamente normal, pero Dios la había posicionado para esta hora. Su espera en la oscuridad del palacio persa, su ascenso al trono, su silencio sobre su identidad judía, todo era parte de una trama más grande
para salvar a su pueblo de la aniquilación. Su historia personal se entrelazó con la historia de una nación. Ella no lo vio todo al principio, pero confío en que Dios estaba obrando. En Romanos capítulo 8, versículo 28, una poderosa verdad se revela, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La clave aquí es, conforme a su propósito. Nuestro bien no siempre se alinea con nuestro confort o nuestra comprensión inmediata, sino con el propósito eterno y perfecto de aquel que vi la imagen completa. Cuando extendimos nuestros ojos más allá de nuestro propio dolor y miramos la trama más grande, podemos encontrar significado en lo que antes parecía absurdo. Quizás tu espera está desarrollando una paciencia en ti que inspirará a alguien más. Quizás tu prueba está forjando una fe que se convertirá en un faro de esperanza para otros que atraviesan vols similares. Quizás tu silencio prepara un escenario para que Dios hable de una manera tan potente que impactará a muchos. Esta perspectiva nos quita la carga de tena que entenderlo todo y nos la reemplaza con la libertad de saber que estamos en manos de un director de orquesta celestial. No somos los protagonistas de una obra de teatro sin un guión, sino participantes en una narración divina majestuosa. Y aunque no vimos el final de nuestro capítulo personal, sabemos que el autor es bueno y su historia siempre termina en gloria. Cultivar esta perspectiva requiere oración, reflexión y un deseo genuino de ver más allá de nosotros mismos. Requiere preguntar a Dios: ¿cómo encaja mi historia en tu gran historia? Y está abiertos a las respuestas que el revel, que a menudo son más grandes y sorprendentes de lo que podríamos haber imaginado. Entonces, ¿estás dispuesto a elevar tu mirada más allá de tu propia circunstancia y ver cómo tu vida se entrelaza con la magnífica trama de Dios, incluso en los tiempos de espera y de silencio? Porque en la siguiente sección exploraremos el arte de vivir en él, pero todavía no una perspectiva esencial para el viaje cristiano. El viaje de fe está marcado por una paradoja fundamental. Vivimos en él, pero todavía no. Ya hemos recibido la promesa de salvación, la adopción como hijos de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Pero todavía no hemos visto la plenitud de su reino, la respuesta a todas nuestras oraciones, la restauración completa de todas las cosas. Es en esta tensión que la esperanza activa toma forma, una esperanza que es tanto paciente como perseverante. Imagina a un viajero que ha comprado un boleto para un destino soñado. Ya tiene el boleto en su mano, la promesa de su viaje es segura, pero todavía no ha llegado a su destino. Sabe que el viaje implicará espera en aeropuertos, posibles retrasos, quizás algunas incomodidades. Sin embargo, la certeza del boleto y la promesa del destino le dan la fuerza para soportar el todavía no, para perseverar con una esperanza viva y activa. Demasiados cristianos malinterpretan la esperanza. Algunos la ven como una espera pasiva, casi fatalista, donde simplemente nos sentimos y no hacemos nada hasta que Dios actúe. Otros la confunden con la arrogancia, con la exigencia de que Dios actúe según nuestros términos. Pero la esperanza bíblica, especialmente en el contexto del pero todavía no, es una fuerza dinámica. Es una esperanza que nos impulsa a seguir sembrando semillas, incluso si la cosecha es lejana. Es la esperanza que nos leva a orar con fervor, incluso si no vimos una respuesta inmediata. Es la esperanza que nos anima a vivir con propósito y ama, sabiendo que cada acto de obediencia contribuye al avance del reino, incluso si no vimos su impacto total ahora.
En Romanos capítulo 8, versículos 24-25, Pablo profundiza en esta idea, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno vi e que esperalo, pero si esperamos lo que no vimos, con paciencia lo aguardamos. Esta paciencia no es inactividad, sino una firme resistencia en fe, manteniendo el rumbo. Es un aguardar activo, un espera con los ojos abiertos a las pequeñas señales de su mano. Vivir en él, pero todavía no, implica abrazar la disciplina de la fe. Significa confía en que Dios siempre cumple sus promesas, aunque su cronometrage sea diferente al nuestro. Significa entender que la espera puede ser una parte integral de la promesa misma, moldándonos y preparándonos para recibir lo que él tiene para nosotros. A menudo, lo que Dios está preparando en la espera es tan valioso como lo que está por venir. Él nos de la seguridad de su presencia y sus promesas cumplidas en el pasado y en el presente a través de Jesús. Él todavía no nos de la oportunidad de crecer en paciencia, perseverancia y dependencia de él. Es en este espacio intermedio que nuestra fe se profundiza más allá de las circunstancias, anclándose firmemente en el carácter inmutable de Dios. Esta paradoja nos invita a una alegría que no depende de la resolución de nuestros problemas, sino de la certeza de quién es Dios. Nos permite encontrar contentamiento en el camino, no solo en el destino final. Nos enseña a celebrar las pequeñas victorias y a confiar en que cada paso, incluso los pasos en el silencio, nos acerca más a donde él quiere que estemos. Así que estás dispuesto a vivir plenamente en esta paradoja del, pero todavía no, cultivando una esperanza activa y paciente en cada paso de tu viaje con Dios. En la próxima sección, exploraremos cómo la confianza en el carácter de Dios es la base para superar la desilusión. Cuando la desilusión golpea, a menudo se siente como una grieta en el fundamento mismo de nuestra fe. El silencio prolongado, las oraciones no respondidas, los planes frustrados, deduce un para susurrar, Dios te ha falado. Pero la clave para superar estas profundas desilusiones no reside en encontrar respuestas rápidas a nuestras preguntas, sino en anclar nuestra fe firmemente en algo inmutable. El carácter de Dios. Imagina que confías en un amigo que siempre ha demostrado ser honorable, veraz y amoroso. Un día, ese amigo hace algo que te confunde, que te parece contradictorio con su carácter. Te sientes herido, desilusionado. En ese momento, tienes una elección. Puedes dudar de su carácter basándote en esta única acción confusa, o puedes apoyarte en la historia probada de su bondad, confiando en que hay una explicación, una razón, que aún no ves. La fe en el carácter no niega el dolor, pero resiste la tentación de juzgar lo que no comprendimos. Del mismo modo, cuando enfrentamos la desilusión con Dios, nuestra mente limitada y nuestro corazón herido pueden comenzar a cuestionar su bondad, su amor, su fidelidad. Pero la Biblia nos revela un Dios cuyo carácter es perfecto y inmutable. Él es amor, primer de Juan capítulo 4, versículo 8, es fiel Lamentations capítulo 3, versículo 23, es justo Salmos capítulo 7, versículo 11, y sus propósitos son siempre buenos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Nuestra desilusión a menudo surge de expectativas erróneas, de asumir que Dios obrará de la manera que nosotros queremos, o en el tiempo que nosotros esperamos. Cuando esas expectativas no se cumplen, confundimos el silencio o la dilación con una falla en su carácter. Pero Dios no nos debe una explicación que quepa en nuestra lógica limitada. Él nos dio su promesa de su presencia. El profeta Habacuc luchó con la desilusión. Él no entendía por qué Dios permitía que el mal prosperara y su pueblo sufriera.
Sus preguntas irán honestas y dolorosas. Pero al final de su libro, en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, él lega a una conclusión asombrosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y el campo no dé alimento, y las ovejas son quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta no es una alegría superficial. Es una alegría profunda que nace de confiar en el carácter de Dios, más allá de la ausencia de prosperidad o de respuestas visibles. Es decir, incluso si todo lo que esperaba no llega, sé quién es, y esa es la base de mi gozo y mi esperanza. Esta es la esencia de superar la desilusión. Cultivar esta confianza requiere una inmersión constante en la palabra de Dios, donde su carácter es revelado. Requiere recordar sus actos pasados de fidelidad, tanto en tu propia vida como en la historia bíblica. Y requiere una honestidad brutal con Dios sobre tu dolor, seguida por una elección intencional de confiar en Él, incluso en tu quebrantamiento. No se trata de eliminar la emoción, sino de anclarla. Cuando volvimos a la verdad de quién es Dios, la desilusión comienza a perder su poder. No significa que todo el dolor desaparezca, pero significa que el dolor ya no define nuestra fe. Nuestra fe se eleva por encima de las circunstancias, arraigada en el inmutable y inquebrantable carácter de nuestro Padre Celestial. Es un proceso de rendición y reorientación constante. Así que, cuando la desilusión toca tu puerta, elegirás dejarte arrastrar por ella, o te aferrarás con más fuerza al carácter inmutable de Dios, sabiendo que en Él encontrarás la base para la verdadera esperanza. Ahora profundizamos en cómo la persistencia en la oración, en medio del silencio es clave para mantener nuestra esperanza viva. Cuando el silencio de Dios se prolonga, y el corazón se cansa de esperar, la tentación de dejar de orar es inmensa. Nos preguntamos si nuestras palabras realmente ligan, si importan. Pero es precisamente en esos momentos de aparente ausencia divina donde la persistencia en la oración se convierte en una de las disciplinas más vitales, manteniendo así nuestra esperanza viva y nuestra conexión con Dios ininterrumpida. Imagina a un niño que pide a su padre un juguete. El padre no se lo da inmediatamente, no porque no lo aime, sino quizás porque no es el momento, o tiene algo mejor en mente, o quiere que el niño aprenda paciencia. Si el niño deja de pedir, quizás nunca reciba nada. Pero si persiste con fe, incluso después de varias negativas o demoras, demuestra una confianza que, a su debido tiempo, puede levar a una recompensa. La persistencia en la oración es como ese niño que, a pesar del silencio, sigue llamando a la puerta de su Padre Celestial. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 es una instrucción clara. Orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar rodillas las 24 horas del día, sino que debemos mantener un espíritu de oración, una actitud constante de comunicación y dependencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluso y especialmente en los momentos de dilación. Jesús mismo contó una parábola sobre la persistencia en la oración en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Habló de una viuda que, a pesar de la indiferencia de un Dios iniquo, persiste en pedir justicia. Jesús concluyó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Si tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. La lección no es que Dios sea un Dios injusto, sino que sea incluso un pecador sed ante la persistencia, cuanto más nuestro Padre amoroso. La persistencia en la oración no es un intento de convencer a Dios o de cambiar su mente.
Es un acto de fe que nos cambia a nosotros, nos alinea con su voluntad, profundiza nuestra confianza, y nos prepara para recibir sus respuestas. Nos mantiene humildes, recordándonos que dependemos totalmente de él. Nos enseña a distinguir entre una oración no respondida y una oración cuya respuesta aún no ha llegado, o cuya respuesta es diferente a la que imaginamos. Cuando persistimos en la oración en medio del silencio, estamos declarando al cielo y a nuestra propia alma que creemos en la existencia de Dios, en su bondad, en su poder. Estamos demostrando que, a pesar de que no lo vimos ni lo oímos, sabemos que él está allí. Esta persistencia es en sí misma un acto de adoración, un testimonio de nuestra fe inquebrantable. La oración persistente también nos protege del desánimo. Cada vez que elegimos orar en lugar de rendirnos, reafirmamos nuestra esperanza. Es una llama que vivimos una y otra vez, impidiendo que el viento del silencio la apague. Nos conecta con la fuente de toda esperanza y nos capacita para seguir adelante, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean. Entonces, cuando el desánimo te suza que dejes de orar, y el silencio de Dios parezca insoportable, elegirás la persistencia, manteniendo la llama de la esperanza, viva a través de tu comunicación constante con él. En la siguiente sección, abordaremos el acto de rendir las expectativas, abrirse caminos inesperados de la bendición. A menudo, nuestra desilusión con el silencio de Dios no es con él mismo, sino con nuestras propias expectativas no cumplidas. Nos aferramos tan rígidamente a como creemos que debería ser la respuesta, como debería manifestarse la bendición, y como debería desarrollarse el plan, que cerramos nuestros ojos a las formas inesperadas en que Dios ya está obrando o desea obra. Rindiendo nuestras expectativas es el camino hacia una libertad profunda y hacia la apertura a bendiciones que nunca podríamos haber imaginado. Imagina a un niño que espera con ansias un juguete específico para su cumpleaños. Har imaginado exactamente como es, como jugará con él. Cuando abre su regalo, no es el juguete esperado, sino algo completamente diferente. Al principio, hay una punzada de desilusión, pero si el niño se permite soltar su expectativa original y abrirse al nuevo juguete, podría descubrir que es mucho más divertido, más creativo o más adecuado para él de lo que jamás hubiera imaginado. Así es con las bendiciones de Dios. Nuestras expectativas, por muy piadosas que parezcan, están siempre limitadas por nuestra perspectiva humana y nuestra comprensión finita. Dios, en su infinita sabiduría, puede tener un plan mucho más grandioso, una bendición mucho más profunda, o un camino mucho más transformador de lo que podríamos concebir. Pero si estamos aferrados a nuestra visión, podemos perdernos completamente lo que él tiene para nosotros. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda la vasta diferencia entre nuestros pensamientos y los de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos invita a la humildad y a la rendición de nuestras propias agendas. Rendir las expectativas no significa dejar de pedir o de soñar. Significa sostener nuestras peticiones con manos abiertas, diciendo: Dios, esto es lo que espero, esto es lo que deseo, pero si lo que si tu voluntad, y si como si que te glorifiques, eso es lo que realmente quiero. Es una entrega activa de nuestro control, dejando espacio para que Dios nos sorprenda de maneras inesperadas. Como se ve esto en la vida práctica? Quizás has orado por un trabajo específico y no ha llegado. Rendir tus expectativas
significa no solo buscar ese trabajo, sino también está abierto a un camino profesional completamente diferente que Dios puede abrir. Uno que te desafía de nuevas maneras o te da una plataforma para impactar a otros que nunca consideraste. Quizás has orado por la sanidad de una enfermedad y el silencio continúa. Rendir tus expectativas podría significar estar abierto no solo a la sanidad física, sino también a una profunda sanidad interior, a una paz que sobrepasa el entendimiento, o a la oportunidad de ministrar a otros que enfrentan dolencias similares, encontrando propósito en el proceso. Esta rendición de expectativas es un acto de fe. Requiere confía en que Dios, en su amor y sabiduría, siempre te dará lo mejor, incluso si lo mejor no se ve como lo que tú imaginaste. Te libera de la tiranía de la frustración por no obtener lo que quieres a tu manera, y te abre la alegría de ver a Dios obrar de sus maneras, que son siempre perfectas. Así que estás dispuesto a soltar las riendas de tus propias expectativas, a abrir tus manos y tu corazón a las formas inesperadas en que Dios quiere bendecirte, incluso a través de un camino que no habías considerado. En la siguiente sección, exploraremos una perspectiva liberadora, la aceptación de que el gozo se encuentra en el viaje, no solo en el destino. A menudo condicionamos nuestra alegría a la llegada del destino final, a la respuesta de la oración, a la resolución del problema. Seré feliz cuando, pero el silencio de Dios y los caminos inesperados nos invitan a una verdad más profunda y liberadora. El gozo no se encuentra solo en el destino, sino, crucialmente, en el viaje mismo. Es una alegría que se puede descubrir en cada paso, en cada aliento, incluso en la espera. Imagina a un excursionista que solo se enfoca en la cima de la montaña. Agotado y frustrado, se pierde la belleza del camino, los arroyos murmurantes, los árboles majestuosos, la brisa fresca, las increíbles vistas intermedias. Él se niega la alegría de la escalada misma, de la aventura. La alegría solo llegará si alcanza la cima, pero, ¿qué pasa si el camino es largo o si la cima está oculta por las nubes? Si le niega la alegría por completo, nuestra vida cristiana es una peregrinación, no solo una serie de destinos a alcanzar. Y en esta peregrinación, Dios no solo está interesado en a dónde vamos, sino en quienes nos estamos convirtiendo en el camino. Los momentos de silencio, las pruebas y los rodeos son parte integral del proceso de nuestra formación, y es ahí donde podemos encontrar un gozo inesperado si cambiamos nuestra perspectiva. Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos exhorta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, no dais, regocijaos solo cuando las cosas van bien, o regocijaos solo cuando vuestras oraciones son respondidas instantáneamente. Dais siempre, este es un gozo que no está ligado a las circunstancias cambiantes, sino a la presencia inmutable de Dios en cada momento de nuestro viaje. Encontrar gozo en el viaje significa celebrar los pequeños avances, las lecciones aprendidas, las fortalezas descubiertas en medio de la debilidad. Significa apreciar la compañía de otros creyentes que caminan contigo, compartir sus cargas y celebrar sus victorias, incluso mientras esperas las tuyas. Significa ver la mano de Dios no solo en los grandes milagros, sino también en las pequeñas misericordias de cada día, la salida del sol, un amigo que llama, una palabra de consuelo inesperada. Esto no significa una negación del dolor o de la dificultad. El camino puede ser arduo, pero el gozo en el viaje nos da la fuerza para perseverar a través de las dificultades, sabiendo que no estamos solos y que cada paso, incluso los más difíciles, está siendo guiado por un propósito divino.
Es un gozo que coexiste con la tristeza, una esperanza que convive con la duda, una paz en medio de la tormenta. El salmista en Salmos capítulo 16, versículo 11, proclama: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjate, la senda de la vida en la presencia de Dios es donde se encuentra la plenitud de gozo. El gozo no es encontrar la senda perfecta, sino caminarla en su presencia. Cuando abrazamos esta verdad, nos liberamos de la presión de que todo sea perfecto antes de poder sentir alegría. Descubrimos que la alegría está en la relación, en la confianza, en la presencia constante del Espíritu Santo que mora en nosotros. Se convierte en una fuente interna y inagotable que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el destino final aún está más allá de nuestro horizonte. Así que estás dispuesto a abrir tu corazón para encontrar el gozo no solo al llegar al destino, sino en cada paso del viaje con Dios, sin importar cuán difícil o silencioso sea el camino. A medida que nos acercamos al final, reflexionemos sobre cómo el silencio de Dios nos prepara para su intervención soberana. El silencio prolongado de Dios no es un vacío, sino a menudo un tiempo de intensa preparación. Es un periodo en el que él obra de maneras invisibles, pero poderosas, tanto en nuestro interior como en nuestras circunstancias externas, preparando el escenario para su intervención soberana. Es en esta fase de aparente calma donde se siembran las semillas de los milagros que están por venir. Imagina un gran director de orquesta antes de una sinfonía. No hay sonido, solo una quietud inmensa. Los músicos están en sus posiciones, con sus instrumentos listos, sus miradas fijas en la batuta. El silencio no es una ausencia de música, sino una preparación concentrada para la erupción de una belleza sonora. Cada músico se prepara, cada instrumento está afinado. Así el silencio divino es el periodo de preparación para la sinfonía de su voluntad en tu vida. Demasiado a menudo queremos la intervención sin la preparación. Queremos la solución inmediata sin la santificación que ocurre en el proceso de espera. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que sus milagros y sus respuestas son más potentes y tienen un impacto más duradero cuando sus hijos están listos para recibirlos, para sostenerlos y para glorificarlo a través de ellos. Considera el largo silencio de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 4 siglos sin una voz profética, sin una revelación divina clara. Pero Dios no estaba inactivo. Estaba preparando el escenario, el Imperio Romano para la paz y las carreteras que facilitarían la rápida propagación del Evangelio, la diáspora griega para una lengua común, y el angelo del pueblo judío por el Mesías. Ese silencio fue una preparación orquestada para la llegada más grandiosa, Jesucristo. En el Salmos capítulo 40, versículo 1, David declara: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clama. La clave es pacientemente esperé. No fue una espera pasiva, sino una espera activa y con propósito, entendiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Es durante esta espera que somos moldeados, refinados, y puestos al punto donde la intervención no es solo una solución, sino una revelación más profunda de su gloria. La preparación silenciosa es un tiempo para que Dios trabaje en nuestro carácter, desarrollando la paciencia, la fe, la humildad, la dependencia. Nos libera de nuestra autosuficiencia y nos enseña a apoyarnos completamente en él. Es un tiempo para que él elimine los obstáculos internos y externos que podríamos no ver, despejando el camino para su plan. También es un tiempo en que Dios
a menudo estar preparando a otras personas en nuestras vidas, moviendo piezas en el tablero cósmico para que todo encaje perfectamente cuando llegue el momento de su intervención. No somos los únicos en el plan de Dios, somos parte de un todo más grande. Cuando la intervención de Dios ocurre después de un largo periodo de silencio y preparación, su impacto es exponencial. Es más profundo, más significativo y más glorificador para él. Nos deja sin dudas de que solo él pudo haber obrado de esa manera, cimentando nuestra fe de una manera que las respuestas rápidas y fáciles nunca podrían lograr. Así que, cuando el silencio se extiende y la espera se haga larga, estás dispuesto a confiar que Dios está obrando en esa preparación silenciosa, afinando los instrumentos y orquestando los elementos para su soberana intervención en tu vida. En la siguiente sección, concluimos con la esperanza que se encuentra en la fidelidad eterna de Dios. Hemos transitado por el val del silencio, el eco de las oraciones no respondidas, la tensión entre nuestra lógica y la soberanía divina. Hemos visto cómo la espera transforma, cómo discernir la mano de Dios en su fuerza, y cómo encontrar gozo en el viaje. Pero al final de todo, el ancla inquebrantable que nos sostiene en cada tormenta, el faro que brilla en la oscuridad más profunda, es la fidelidad eterna de Dios. Imagina que estás en un barco pequeño en medio de una tormenta feroz. El viento ola, las olas se estrellan, y piensas que el barco va a zozobrar en cualquier momento. Pero te aferras a un ancla que ha sido lanzado y sabes que el fondo del mar es firme. La tormenta puede rugir a tu alrededor, pero el ancla te mantiene sujeto. Esa ancla inquebrantable en nuestra vida espiritual es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias cambiantes, de nuestras emociones fluctuantes, ni de nuestra fe imperfecta. Su fidelidad es inherente a su propio carácter, es quien él es. Él es fiel incluso cuando nosotros somos infieles, porque él no puede negarse a sí mismo, como nos recuerda segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Su palabra es su vínculo, y él siempre cumple lo que promete. En Lamentations capítulo 3, versículos 22 al 23, el profeta Jeremías, que experimentó una desolación inmensa, encontró consuelo en esta verdad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día, cada amenaza, es un nuevo testimonio de su fidelidad inquebrantable. A pesar de la devastación que él vea, sabía que Dios seguía siendo fiel. Esta fidelidad eterna es lo que nos permite perseverar en el silencio. Sabemos que, aunque la respuesta tarde, aunque el camino sea largo, Dios nunca nos abandonará. Él está con nosotros en el val más oscuro, en la cima más alta, y en el silencio más profundo. Su presencia es constante, su amor es inagotable, y su plan para nuestras vidas es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Cuando nuestra fe vacila, cuando la desesperación amenaza con consumirnos, es a la fidelidad de Dios a lo que debemos volver. Es recordar que él ha sido fiel en el pasado, y lo será en el futuro. Es descansar en la verdad de que él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. No hay sombra de variación en él. La fidelidad de Dios no solo nos salva del desánimo, sino que también nos impulsa a la acción. Nos da la valencia para dar ese siguiente paso, para persistir en la oración, para rendir nuestras expectativas, porque sabemos que no estamos actuando solos, sino bajo la guía de un Dios fiel. Es la certeza de su fidelidad lo que nos permite encontrar gozo en el viaje, incluso cuando el destino final aún no ha sido revelado.
Mientras concluís este tiempo de reflexión, recuerda que el silencio de Dios no es el final de tu historia, sino una parte fundamental de ella. Es en esa quietud que él te prepara, te transforma, y forja en ti una fe inquebrantable. Permite que la fidelidad eterna de Dios sea el ancla de tu alma hoy, y en cada día que venga. Así que te invito a orar. Dios, gracias por tu fidelidad eterna. Padre, aunque no entiendo, aunque el silencio se alarga, elijo confía en tu carácter. Por favor, ayúdame a encontrar gozo en el viaje y a ver tu mano obrando, incluso cuando mis ojos no pueden percibirla. En el nombre de Jesús, amén. Si este video te conmovió, compartilo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos diarios. Nos vemos en el próximo.